Pozabim klopiti. Torej, dajmo si, dajmo si pogledati res tiste osnovne koncepte v povezavi z CSS-jem. To se pravi, načeloma, zakaj v bistvu recimo pač gre, zakaj pri CSS-ju načeloma gre, to se pravi, če recimo pač mi imamo neko spletno recimo pač stran, kot tako. Profesor, če ste mislili deliti zaslon, ga ne. Ja, res je. Hvala. To se pravi, če gremo na pa zadevo poženemo, pogledamo. To se pravi, če mi enostavno napišemo zadevo brez uporabe teh kaskadnih recimo pač stilov, potem bomo dobili precej dolgočasno recimo pa zadevo. To se pravi, zdaj, kaj pa mi vse lahko naredimo? Mi zdaj lahko z pomočjo teh stilov pa lahko recimo pač spremenimo tako, da recimo povezave ne bodo več podčrtane, da bomo uporabili drugo pisavo, da bomo za ozadje te spletne strani uporabili kakšno recimo pač sliko in podobno. No, jaz predlagam, da si zdaj pogledamo približno 10-minuten izsek iz enega videa, kjer je imel David Malan z Univerze v Harvardu, je imel neko recimo pač predavanje, kjer je med drugim razlagal različne spletne tehnologije, no, in med drugim si bomo mi pogledali tisti razdelek v povezavi z recimo pač CSS-ji. No, med drugim, bi pa tole recimo izrabil tudi zato, da bi vas še enkrat pozval, da bi bilo zelo recimo pač dobro, da če boste uporabljali tiste spletne posnetke naših recimo predavanj, da bi jih res opremili tudi z recimo pač kazali. Namreč zakaj? Če imate recimo pač kazalo, ni noben problem s tele recimo pač spletne strani, nekaj me zanima o HTTP-ju in točno vem, kam moram recimo pač klikati. No in potem po recimo pač novem, je zdaj ta zadeva je tudi, tega ni treba recimo pač gledati, ker tukaj imate pri določenih brskalnikih lahko težave z preklapljanjem nad tem, imate pa to zadevo tudi razdeljeno tukaj, to se pravi, da imate tudi na tej urodni vrstici, vidite, za katero poglavje dejansko recimo pač gre. To se pravi, če bi nas zdaj nekaj zanimalo v zvezi s HTML-jem, okej, vemo, da moramo recimo pač klikati semle, pa se bo zdaj ta spletna stran obrnila približno na tej spletni recimo pač strani. Okej. No, to se pravi, zdaj si bomo ogledali nekaj najbolj osnov v povezavi z CSS-jem, pa, ker to se pravi, mislim, da je približno, to se pravi, tukaj, ja, mislim, da, to se pravi, približno dobrih 10 minut. Tale zadeva traja, pa mislim, da se splača to pogledati. Pa zdaj kar poglejmo. Web pages, the stylization of web pages, where now your sort of artistic flair can really come out, and we can begin to recreate user interfaces ultimately more like our world of Scratch, where you actually see colors and shapes and images and sounds, but still using these basic building blocks. And for this, we need a language called CSS, or Cascading Style Sheets. This too, not a programming language, but it is an additional language that you can use in conjunction with HTML in order to stylize your pages and make them prettier. CSS boils down to the use of what we're called... No, samo še recimo pač toliko, jaz bi vas res prosil, da če karkoli
tukaj, na tem recimo pač videu, ne bo recimo pač jasno, dajte takoj recimo pač ustaviti, pa bomo to zadevo poskusili razložiti, ker tukaj, v teh recimo pač 10 recimo pač minutah res pove pač tiste osnovne koncepte, ki se jih recimo je zelo, zelo dobro zavedati. Properties are similar in spirit to variables, or more generally, they're just more key value pairs. And again, notice this recurring theme. Like we introduced dictionaries or dicts in Python a couple of weeks ago. Those are just collections of key value pairs in the form of a hash table, essentially. We saw just a moment ago attributes in HTML, which essentially are key value pairs. Q equals cats is a key equals a value. Q equals dogs is a key equals a value. CSS has the same idea, but because different people invented this, they call these things properties instead of attributes. But it's the same idea, just a different vocabulary. And there's going to be different ways to apply different properties like color and font size and positioning to HTML tags using CSS. So how do we get there? Well, it turns out that CSS is a language that you can use in conjunction with HTML, which is to say you can start with an HTML page like this, like we've already created, saying hello title and hello body, but you can add some additional attributes and or tags to it to begin to stylize it. You can actually add a style tag in the head of the web page here, pictured here, which is another thing we could put inside the head, though strictly speaking, it can go elsewhere in the body as well. Alternatively, you can link to a file in a separate file. And so we'll see a couple of different approaches there. But before we do that, let's make this more real with some concrete examples. Let me go ahead and whip up a new example here in a file called css.html just to demonstrate this new language. Let me go ahead and start, as always, with just my raw HTML, with my doc type HTML. Let me go ahead and do my HTML, lang equals English. Then down here, I'll do the head of my page, the title of my page. I'll just title it simply. No, samo en recimo pač komentar, zakaj je recimo pač tale zadeva, to se pravi lang je recimo pač ena. Tega se pravzaprav mi majčkeno premalo recimo pač zavedamo. Načeloma za večino uporabnikov tale recimo pač značka oziroma ta recimo pač lastnost nima nobenega recimo pač vpliva. No, ampak, ker sčasoma pa ti brskalniki postajajo vedno bolj recimo pač pametni in med drugim ste verjetno že recimo pač videli, da ponujajo tudi možnost, da določeno spletno stran, ki je napisana v italijanščini, da jo prevede tudi v nek drug jezik, recimo slovenščino. No, in če mi določene spletne strani označujemo z temi recimo pač značkami, to se pravi, če bomo imeli nekaj v slovenščini, da bomo uporabili lang je pa v narekovajih SI, bomo potem povedali, da je spletna stran napisana, torej vsebina spletne strani, da je napisana v recimo pač slovenščini in bodo zaradi tega razna orodja imela recimo pač možnost, da bodo stvar bolj učinkovito prevajala. No, mislim, se pravi, to je načeloma ena taka recimo pač malenkost, ki se jo pa je dobro čim prej recimo pač navaditi. CSS, the body of my web page, and now let's actually do something interesting. Let me introduce a few more HTML tags that are available in the language. One is called header, and here I'm going to go ahead and say something like John Harvard. I'm going to make a home page for John Harvard, the founder of Harvard. And let me go ahead here and do a main section of my page, and I'm going to say welcome to my home page. And then down here I'm going to have a so-called footer, and inside of here I'm going to say copyright, like copyright symbol John Harvard. So super simple web page, 3 lines, and just here's 3 new HTML tags. You would only know this again from a class, a book, or an online reference, but there are tags called header, main, and footer that don't do anything special. They don't make things big and bold like the heading tags did, H1 through H6. They're just what are called semantic tags. They are more than generic paragraph tags, but they help you, the programmer, and they help the browser know that, oh, this is the header of your page. This is the main part of your page. This is the footer, which can help, again, with screen readers, distinguishing what's really important on the page. It can help
part of the page and not less important info like the header or footer. So just 3 HTML tags, but you can think of them like paragraph tags, but with more specific names. All right, so let me go ahead and save this file. Open up, not my dogs here, but go back to the index, and now I have a new file, css.html. Let's click it, and voila. You know, it's pretty underwhelming, but it does what it says. It's got 3 lines. No, še eno rečeno zadevo, ne, to se pravi, zdaj, če boste kamorkoli šli v HTML, recimo pač gledati, ne, tistih značk, header, footer, ne, main, načeloma ni. Mi lahko izumljamo tudi svoje, recimo pač značke. Ne. To se pravi, mi enostavno lahko označujemo, aha, tole je pa del besedila in mi ga imenujemo tako in tako. Ne. With this content, let's begin to stylize this and try to make it a little more inviting. So to do this, let me go ahead and add a style attribute with equals quote unquote. Now here's where things get a little weird. In the world of HTML and CSS, you do actually or can actually commingle the 2 languages. And we kind of saw this already. We saw Python code with SQL inside of it. Today we're seeing HTML code with CSS inside of it. So inside of these quotes, I'm going to put some of those so-called properties, key value pairs. Let me go ahead and change the font size of my header to be large. And let me go ahead and align the text as centered. And notice the pattern here. It's new. It's not an equal sign. There's not additional quotes. It's because, again, left hand wasn't talking to right hand, and different people invented HTML and CSS essentially. But font size is the name of a CSS property in aesthetic detail. Colon is what separates the key from the value, and the value in this case is large. And I'm choosing large because it's one of the available ones. You got small, medium, large, extra large, and a bunch of others as well. You can also use specific font sizes or pixel sizes as well. Text-align is going to align text, colon in the center. Now let me go ahead and do something similar here. On the main tag, let's do font size medium, and then text align center. And then down here, let's do style equals font size small. Since the footer, it's less important, text align center. All right, saving the file. And I'm sad to say the semicolons are back. They're not strictly necessary in all places, but I'm doing it for consistency. They're definitely needed here to separate keys from other keys. Let me open up this page again. Let me hit reload, and voila, it's a little prettier. It's nothing to write home about really, but it has John Harvard as large, welcome to my homepage as medium, and the footer as something small. So that's not bad. And let me clean this up too. This open parenthesis C, close parenthesis isn't necessarily that pretty. I don't know where the symbol is on my screen, but let me go ahead here and let me type out this, ampersand, hash 169 semicolon. This is weird, but this is a feature of HTML called an HTML entity, which is a numeric code that identifies a symbol that is often not on your keyboard, but you might want to display anyway. No, tukaj bi samo še recimo pač to, da običajno se teh, vsaj tistih najbolj pogostih znakov, nanje ne sklicujemo preko številk, ne, ker kdo si bo zapomnil, kaj pravzaprav zadeva sploh recimo pač pomeni. Ne. Načeloma, če gremo recimo pač pogledat, ne, imamo za tiste, ki so najbolj značilni, kot so euro, copyright, registered trademark, potem pač znak in, ki, če ga običajno recimo pač napišemo, bo pomenil nekaj recimo pač drugega, ne, in vidimo, da jih imate zadeve takole recimo pač narejeno, ne. To se pravi, namesto tega, kar je David uporabil, to se pravi kodo znaka 169, ne, bi rajš oziroma bolj razumljivo bi verjetno bilo, če bi recimo pač napisal kar recimo pač copy, ne. In če vi bi na spletni strani videli in copy tole, ne, bi verjetno hitrejš vedeli, da gre za copyright, ali pa če recimo pač vidite tole, ne, bi bilo verjetno bolj jasno, da gre za znak za evro, ne, kot pa če v samem besedilu vidite tole. Mimo grede. Let me go ahead here and reload, and voila, if I zoom in, now we have a proper copyright
is necessary in HTML, that doesn't mean we can't chip away at it in some places. Brian, anything jumping out? Some people are saying that your style attributes are starting to get very long. They are getting long, and I dare say redundant, even though the font size is changing, so that seems kind of necessary. Text align center, text align center, text align center, that seems unnecessary, right? Like, why am I doing that again and again? But here's where the C in CSS comes in. CSS is cascading style sheet, which literally refers to kind of a waterfall effect of these properties. So what I can actually do is, let me go ahead and remove text align center from each of header, main, and footer. And let me be a little smarter. Let me go up to my body tag, which is the so-called parent tag for those three, add a style attribute there, and put text align center there. And trust that because body is the parent, any properties it has will cascade down onto, so to speak, its children, thereby allowing me to define text align in one place instead of three. Let me go ahead and reload the page, and voila, nothing has changed, but I claim now that my page is better designed because I've eliminated that redundancy and made my lines, to Brian's point, a little shorter as well. So that's pretty clean, but this seems a little bit of a slippery slope. If I wanted to make a larger homepage, which surely I might with lots more content, having all of these style attributes all over the place very quickly gets messy. And in the real world, it makes it hard for you and I to collaborate with better artists than you or I might be. It might be nice for one of us, if working on a team, maybe for even a CS50 final project, one of us does the HTML, one of us does the CSS. This would be a mess if you and I were trying to collaborate on the same exact file. So let's see if we can't take a step toward factoring these out and keeping HTML and CSS separate. So how might I do this? Well, let me go ahead here and get rid of all of this. Let me get rid of all of these style attributes, which again, just doesn't feel very maintainable, certainly as my page gets longer. And let me transition to that other format we saw a teaser for before, a style tag, not an attribute, but a tag that can go in the head of the web page here. And let me go ahead and do something a little different here. Let me go ahead and say my header should be text align center. My main part should be text align. Let me do this just like we did in C, text align center. And then my footer will be text align center. And then just for consistency with before, font size large. Down here in main, font size medium. Down here, font size small. The IDE is not recognizing all of these keywords, but it's okay that some are white, some are blue here. So there's still some redundancy here, but notice what I'm doing now. Inside of my style tag, it is allowed to use what's called a CSS selector. And there's different types of selectors, but the one we're seeing now is what's called a type selector. And it's a bit arcanely named, but this just means that if you want to style every instance of a certain tag, every header tag, every main tag, every footer tag, you can literally inside of a style tag put the name of that tag, then a pair of curly braces, apologies, they are back for CSS, and then inside of those curly braces, you just put those key value pairs, the properties separated by semicolons. And I'm stylizing it nice on separate lines just so that it's a lot more readable. The effect is not going to be any different. If I go back to my other tab and reload, nothing has changed, but I've begun to tease out the CSS from the rest of my page. But notice there's still some redundancy here, and I could remove, for instance, text align center from here, text align center from here, text align center from here, and maybe apply it to the body instead. But there's other types of selectors I can use. If you want to define one or more properties in a reusable way, such that you can use them on all sorts of tags, turns out CSS supports what are called classes. And I'm going to go ahead and do this instead. Instead of just saying my header is going to have a font size of large, I'm going to introduce what's called a class in CSS, the syntax for which is to use a dot and then a keyword of your own choice. And I'm going to call this first set of properties dot large, this next set of properties dot medium, and this next set of properties dot small. And this is a little weird that it's starting with a dot. That's just because humans decided that when you define what's called a class, a reusable set of properties, you start your keyword with a dot. And I'm going to give myself one other one. Dot centered is going to be text align center. So none of these classes, centered, large, medium, or small, are in use yet until I now apply them to my HTML tag. So let me scroll back down to my HTML,
where I removed earlier all of those style attributes, and I'm going to use a different attribute now called class. I'm going to go ahead and add to this header centered large. I'm going to add class to the main tag as centered medium. And down here, I'm going to say class equals centered small. So I can have inside of the attribute called class a value that's just a space-separated list of words. And strictly speaking, it can be any number of spaces, but that just looks stupid and is stupid stylistically. So just one space suffices. But this just means, hey, browser, apply the centered class and the medium class to the following contents. And again, if I go back to the tab and reload, nothing still has changed. I'm just changing the design. I'm hopefully improving the design. But here too, you can probably note that using centered again and again is also again dumb. Let me remove that redundancy. Let me add to my body a class of centered. And now things are getting a little tight. Like I've reintroduced some attributes, but now if I'm collaborating with someone, I can say, can you go ahead and create these CSS classes for large text, medium text, small text? I'll just assume that you're going to do that correctly. And I can just use those terms, those classes, and assume that you have defined code in CSS like this stuff here. But you know what? I can do one step better. I don't need you to even touch this same file. You and I can work pretty independently. In fact, let me go ahead and propose this. Let me highlight all of the code I just wrote up here and cut it. Let me get rid of this style tag altogether. Let me create a new file called, let's say, styles.css, just by convention, but I could call it anything I want, .css. Paste it into there and save it. And let me go ahead and I don't need any of the indentation anymore. So let me just shift everything over there using a fancy keyboard shortcut. This could be the file you're working on. You create all of these properties and these classes for me in a separate file. Then in my HTML file, if you and I are collaborating, I can use a link tag, a hyperreference value of styles.css, the relationship of which is that of style sheet to your file. Now here's where you just kind of have to throw up your hands. Torej, če še enkrat poudarim, ker mislim, da je to zelo recimo pač pomembno. Ne? Eno je programiranje, oziroma v tem primeru pisanje vsebine HTML recimo pač strani, drugo je pa oblikovanje. In to pač praviloma počnejo različni ljudje. Tudi če ste tisti različni ljudje, vi, to se pravi, nastopate v več recimo pač vlogah, se dejansko recimo pač splača, da zadevo recimo pač ločite. To se pravi, na eni strani imamo oblikovanje, na drugi strani imamo uporabo tega recimo pač oblikovanja. Ker, če smo se čisto recimo pač iskreni, če gremo na spletno recimo pač stran, z stališča recimo pač programerja je tole čisto recimo pač v redu. Če bi to videl nek recimo pač oblikovalec, bi se seveda recimo pač zgrozil. In zaradi tega ne vsak počne svojo zadevo. To se pravi, programer mora recimo vedeti, da je tole neka povezava, na katero lahko kliknemo, pa se nekaj recimo pač zgodi. Oblikovalec se bo pa recimo odločil, ali je smiselno, da je tukaj pikca, ali bi bilo bolj, da je križec, ali da je bolj, da je recimo pač puščica, ali da je mogoče slika jelenčka namesto te pikce in da bo recimo, ne vem, tole začetno stran napisal z manjšimi črkami in podobne zadeve. In nobena od teh sprememb, to se pravi, ali je tukaj pikca, ali je tukaj slika recimo jelenčka, pravzaprav z programerskega stališča je to eno in isto. Pač tukaj je izpisan nek znak oziroma neka recimo ikona. Katera ikona, to je pa stvar recimo pač oblikovalca. In zaradi tega je uporaba strukture, kot je recimo pač tukaj. To se pravi, da vse v povezavi z stili damo na datoteko in potem nekdo ureja CSS datoteko, drug pa spet recimo pač ureja to CSS datoteko, recimo pa CSS, je to precej pomembno. Seveda, tako kot je v vseh ekipah, morata sodelovati. To
Tisti, ki piše HTML strani, mora vedeti, da v datoteki Styles CSS obstaja Style Centered, ki načeloma pomeni to in to. In potem drugo, da recimo pač obstaja stil recimo pač medium. Če se bo pa potem, in tisto, kar je še recimo dobro, da če se bo oblikovalec naknadno odločil, da je tisto, kar je napisano z klasom oziroma z razredom medium, da ne sme biti 16 point velikosti, ampak mora biti recimo pač 15 point velikosti, se ta zadeva spremeni na točno enem mestu. In načeloma na tole HTML datoteko nič ne recimo pač vpliva. To zapravo spet imamo tisti recimo koncept, ki smo ga srečali že recimo pač prej, ko smo ločili model od samega recimo vmesnika. Eno je pridobivanje podatkov, drugo je pa prikaz podatkov oziroma uporaba teh podatkov. In tukaj isto. Eno je oblikovanje, drugo je pa uporaba tega oblikovanja. In an ideal world, we would have called links in web pages the link tag, and we wouldn't have used open bracket A for anchor. This is not a link in the clickable sense. This just means link this HTML file to this CSS file with a relationship of style sheet. What is a style sheet? It is a sheet of styles. It is a file of properties, and those properties can be inside of types or classes, or what we'll soon see are unique IDs as well. And there's other types for that as well. But here we have now arguably the best design version in that this is pretty compact. It's pretty succinct. There's only HTML and HTML values in attributes, but all the CSS is in this second file. Now you and I can really collaborate independently. Any questions then on CSS and what we can do with it? We have only scratched the surface of CSS thus far, but suffice it to say, and actually just to tease just how bad at this I might be, suppose you really want to have a colorful background. Well, let me go into my CSS file here, styles.css, and I don't have to use only classes. I can say something like, well, let's go ahead and make my body tag have a background color of, how about red, semicolon. Let's go back to the browser, reload. Okay, it's getting ugly pretty fast. Let me go ahead and change the color of my text maybe to white to make it stand out a little more on the red, reload. All right, it's back to something there. I can change this to any color, maybe a little Yale blue over here, reload, voila, it's now blue. Or if you really want to be fancy per week 4, how about we make it 00FF00, speaking hexadecimal, which of course is going to make it green. Samo mečkan informacije v ozadju, to se pravi, pač David Malan, pa tudi ta sploh predavanj se izvaja na univerzi v Harvardu. Ena od večjih konkurenčnih univerz je univerza v Yaleu. In Harvardova barva je rdeča, Yaleova barva je pa modra. So this is to say there's so many different CSS properties out there. And again, we're focusing here only on the list, the ideas. When it comes time to actually using these properties, we'll point you at the appropriate reference just to flesh out your vocab all the more. All right, any questions? In še enkrat, to se pravi tudi tole, kar ste na koncu recimo pa slišali, je tisto, kar je do neke mere recimo pač ključno. Pomembno je, da vi poznate osnovne recimo pač koncepte. Nikakor ni zdaj recimo pač mišljeno, da boste vi poznali vse, ali pa 10% ali pa 5%, se jih je malo recimo pač morje, vseh teh raznoraznih lastnosti, ki jih lahko uporabljamo. Zdaj, zdaj pa jaz bi pa rad, da je, ne vem, moje recimo pač besedilo napisano poševno. Kaj zdaj to recimo naredi? V ta namen se pač, saj danes se uporablja Google,
oziroma pač neki iskalnik in določene recimo pa spletne strani, ki so referenčne strani, kjer vpisujejo razna recimo pač iskanja. In za CSS in za podobne zadeve in za tudi spoznavanje, ne, je ena od boljših teh zadev je v3schools.com, kjer imate razne recimo pa zadeve, ne, med drugim tudi o CSS-ju in imate, nekaj vas zanima v zvezi z ozadji, backgrounds, ne, in vidimo, to se pravi lastnosti, background color, background image, background repeat, background attachment, background position, ne, in potem imate tukaj razloženo, kaj ta zadeva recimo počne, ne. No, in kot bomo potem v nadaljevanju tudi pogledali, je tale spletna stran tudi v toliko fajn, ker se lahko dejansko majčkeno recimo pač igramo, ne. To se pravi, da nam ni treba uporabljati naših urevalnikov, pa odpirati spletne strani, ampak imate že v sklopu te spletne strani, imate možnost, da se igrate za temi. No, mislim, da je še kakšna minuta. On the capabilities of CSS and its relationship with HTML. Anything on your end, Brian? All good here. So the one thing we haven't done any of today at all is programming, and for that we actually need a third and final language, that of JavaScript. And in the... Okay, tako. Dobro, zdaj v nadaljevanju tega recimo pač predavanja je pa zdaj govor o JavaScriptu, ne, to pa je recimo tehnologija, ki jo mi ne bomo v sklopu teh spletnih strani več ali manj recimo pač uporabljali, ne. No, torej, zdaj mogoče še eno recimo zadevo, ne, to se pravi, če gremo na ta v3 recimo pač skozi, ne, še enkrat tukaj imamo kar precej zadev, pri katerih lahko zadeve recimo pač gledamo, ne, to se pravi, te recimo, mislim, to se pravi, kako lahko uporabljamo elemente, ne, so recimo, to se pravi, lahko, kot smo videli, lahko uporabimo obstoječo recimo pač značko, ne, in ji potem znotraj zavitih oklepajev nastavimo lastnost, ne, recimo try it yourself, pa imate recimo pač tukaj, ne, to se pravi, to je zdaj spletna recimo pač stran, ne, in tukaj v glavi imamo definiran stil in sicer ta stil nam pove, kako se obnaša značka P, ne. In povsod, kjer mi v bodyju to značko P uporabimo, ne, to se pravi, se te dve lastnosti uporabljata, ne, to se pravi, odstavek je središčen, ne, in je napisan z rdečo barvo, ne, to se pravi, če zadevo tukaj spremenimo, se lahko igrate, pa rečete run, pa vidite, da je to, ne, pa recimo rečemo tukaj write, recimo pač rečemo learn in imate možnost, da se s tem nekoliko, to se pravi, igrate, ne. No, poleg tega, ne, to se pravi, to je en recimo pač način, drug recimo način je, da uporabite tako imenovane ID, identifikatorje, ne, to se pravi, zdaj pa recimo pač tukaj, ne, to se pravi, zdaj smo pa tukaj uporabili identifikator, to se pravi hash, potem pa poljubno recimo pač ime, no in zdaj, ne, lahko ustreznim recimo pač značkam dajemo tudi to recimo pač lastnost tole in potem tiste značke, ki to recimo pač lastnost imajo, bodo potem uporabljene na ta način, ne. No, zdaj še kako se lahko recimo pač igramo, kaj pa če imam jaz tukaj para 2, pa recimo... Lahko samo vprašam, kva kakle ni te značke definirane v tem fajlu? Prosim? Ja.
Ja, Ni sej. boja, zakaj Ja, to, a to ja. pa prevede? ali Ne, počasi. Počasi. Bomo prišli do, bom pokazal. Ne? To se pravi, zdajle, ne, tukaj sem jaz definiral, ne, dva ID-ja, para 1 in para 2. Ne? In zdaj, ne, v recimo pač bodyju, ne, jaz lahko zadevo, mislim, to se pravi, v katerikoli, zdaj pa lahko katerokoli značko opremim z tem ID-jem. Ne? In bom recimo rekel, tukaj ID je para 2. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Ne? To zdaj pomeni, da tisto, kar je, to se pravi v recimo pač bodyju, ne, naj bo napisano desno poravnano pa modro. Ne? In to bo veljalo za kompletno vsebino tega recimo pač bodyja. Razen za tale recimo pač odstavek, ne, kjer se bo pa uporabil tale recimo pač stil. Ne? Ker dejansko, ne, tisto, kar moramo recimo pač upoštevati, je ta kaskadnost. Ne? To se pravi, tale je nadrejena, se najprej, to se pravi, vsemu, kar je znotraj značke body, se pripišejo tele recimo pač lastnosti. Ne? Potem tale recimo zadeva, ne, ker ni nič predefinirana, bo pač imela lastnosti iz para 2. Medtem ko tale P, ne, tukaj ima pa zdaj drugačno recimo pa zadevo. Ne? Če zdaj naredimo vidimo, da je zdaj stvar narejena tako, kot smo napovedali. Ne? Če zdaj dam tukaj P pa rečem bla, pa recimo pač rečem P, ne, pa recimo pač run, ne, je tale bla, tudi recimo pač modra. Ne, zakaj? Zaradi tega, ker je to tisto recimo pač osnovno. Ne. Če bi pa, mislim, stvar je potem, ne, seveda pa jaz lahko tukaj rečem tudi tole, ne, pa rečem P, ne, pa recimo, če rečem, ne vem, color, mislim, da je background, pa nikoli ne vem na pamet, dajmo je tukaj recimo pač pogledati, colors, background color, ja, background color moramo napisati, ne, to se pravi tukaj, dvopič je, pa recimo rečemo, da je black. CK pa še zaviti zaklepaj, bi se spodobno. Tako. No, zdaj pa recimo pač tole. Ok. In zdaj pa, če pa recimo pa zdaj recimo pa želimo, to se pravi, da bi recimo, to se pravi, ostalo bilo zaradi mene belo, bi pa lahko recimo pač tukaj zadevo spremenil, pa bi rekel background color, tukaj je pa, ne vem, yellow. In na ta recimo pač način zadeve recimo pač spremenimo. To se pravi, stile lahko določamo preko recimo pač tega, in ta stil je potem uporabljen v tistih značkah, kjer recimo pač napišemo tale ID. Lahko jih stile obesimo na obstoječe značke, lahko bi pa recimo pač še recimo pač definirali, recimo stil velikost, kjer bi recimo nastavili tekst, kaj je že bilo, size, ali nekaj takega, spet
ne poznam, grem recimo pa samo pogled, vem, da hočem narediti nekaj s fontom, no in potem bom recimo pač pogledal, aha, to se pravi, to je font family, ne, font size tukaj, font size, evo, imamo to recimo pač značko, pa bomo dali recimo pač samo ne text size, ampak font size, ne, tako, ne. In zdaj, če bi recimo vas želel, da je to uporabljeno v temle, bi moral reči, tukaj uporabiti klas je, to se pravi, kaj smo rekli, velikost. Tako, run, in vidimo zdaj, tole recimo pač besedilo je zdaj veliko. Če bi zdaj želeli, da je vse, jaz lahko ta klas uporabim tudi tukaj. Tako. Ok, da bom v stilu, ne bom tukaj presledkal, pa zdaj recimo pač run. Zdaj pa vse recimo pač veliko. In tako naprej. To se pravi, na tak recimo pač način uporabljamo te recimo pač stvari. To se pravi, to je en način določanja, to je drugi recimo pač način določanja, to je pa tretji recimo pač način določanja. No, potem pa obstaja še recimo pač četrti, kjer pa lahko recimo pač rečete, zdaj me pa to zanima, izključno za to značko in samo na tem mestu in te zadeve ne bom nikoli več recimo pač uporabljal. To je pa, če tukaj, če uporabimo lastnost style, je, no, zdaj pa recimo pač tukaj recimo pač napišemo, recimo, ne vem, zaradi mene, takole, font size, pa bom recimo napisal tukaj 6 pointov, tako, pa en, pa tako, pa recimo pač run, no in zdaj vidimo, da je tisto majčkeno napisano recimo pač tukaj. Ampak še enkrat, mislim, temu se izogibamo. Zakaj? Zaradi tega, ker tukaj ta recimo pač stil napišemo direktno v HTML datoteko, ker glede na tisto, kar ste recimo pač povedali, tudi tegale tukaj ne boste recimo pač imeli. To se pravi, tole tukaj bomo vrgli ven in zadevo nadomestili, samo tega pa tukaj ne morem narediti, z linkom. Ref je, pa potem navede tisto CSS datoteko in sicer potem style je style sheet oziroma type, kako je že. Res, čisto nikoli ne oblikujem zadev, zato teh zadev ne pamet, nikoli ne vem, moram zmeraj gledati recimo pač kodo. In v tisti datoteki, to se pravi, tam bi dejansko imeli napisano tole. Tako. Ok, še kakšno vprašanje? No, zdaj pa, mislim, ampak stvar je zdaj recimo pač v tem, to se pravi, zdaj pa, kaj pa zdaj recimo pač narediti, če nimamo kaj dosti recimo pač znanja o recimo pač oblikovanju, namreč, če boste mene zraven recimo spustili k samo temu recimo pač oblikovanju, gremo recimo pač nazaj, bo zelo hitro, da bom recimo, ne vem, napisal kakšne take recimo pač stile in posledica tega bo več ali manj neberljiva spletna stran. No, ampak na srečo obstajajo ljudje, ki so dobro recimo pač premislili
kako bi posamezne recimo pa zadeve bilo smiselno oblikovati, da bi stvari izgledale kolikor toliko recimo pač v redu. No, to so pa zdaj tisti bootstrapi, pa bulme, pa podobne recimo pa zadeve. Pa si bomo par pojmov v zvezi s tem, pa v tudi luči tega, kako boste vi sami seminarsko nalogo pripravili, si bomo ogledali po odmoru. Ja. Bomo naredili zdajle pauzo. Razen, če imate zdajle kakšno zelo, zelo urgentno vprašanje. Ne. Okej, potem bi pa recimo pač nadaljevali, pa bi nadaljevali tam ob pol.